ন্যাচারালি কফ রিমেডি করার জন্য প্রথমে একটু গ্রিন টি তৈরি করে নিতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু গ্রিন টি, সাথে একটা পূর্ণাঙ্গ লেবুর রস এবং 2 চামচ মধু। এটা টোটালি মিক্সড করে খেলে নর্মালি কফ দূর হয়ে যায় ন্যাচারালি। সো এই জন্য ওষুধ না খেলেও চলবে। সো দেখুন আজকে কীভাবে তৈরি করতে হয়। This is the best remedy ever I taken to remove the cough. So here first of all, to make the green tea and some of lemon juice with honey, 2 spoons honey. So mixed with combinedly and take regular 2 times. So this is the best solution.